Now, before this thing, you have to understand something like so I'm using this notebook, guys. From okay, if anything is needed, right, I will write on this thing now. So now here, so first of all, you have to understand something like some basic terminology you have to understand. Okay, so remaining things are there, but before going to the our generative accounts, of course, it is a part of the generative only. So in that one, you have to understand something like some terminology. For example, first of all, what is machine learning? Okay, what is machine learning? Okay, I think మీరు నా డెమో క్లాస్ విన్నారు కదండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో. Yes, and Okay, so machine learning is there. So what exactly deep learning? Deep learning. Okay, and under the deep learning we are having a majorly, so okay, machine learning means fine, we will understand this thing. So deep learning, where exactly we are coming, I mean, we are keeping our focus means here. So in the deep learning, complete machine learning means majorly with the help of so mathematics we will generally, so like mathematical algorithms we will take, and we will train those mathematical algorithms, and so we will do the predictions. So and deep learning and ఏంటండి an idea on the and what exactly we will do. లేదండి. So it is like a neural networks. Okay. Okay, So okay. neural networks will use in this thing. Okay. Neural networks. Okay. So okay, machine learning means majorly, of course, deep learning, machine learning. So ultimately we are going to, okay, if you, I mean, make use of the. So let me take. So this is our completely like our, if you can see, second. So this one, okay, for example. So this one, for example, you can think that this one is like our artificial intelligence application. Okay. So at the end of the day, everybody, okay. So as a, for example, as a generative AI engineer or a computer vision engineer or machine learning engineer, end of the day, we are going to build one AI application, right? So under this one, majorly, so in this one, majorly we're having a machine learning. Okay. So machine learning will come under the this one. Okay, in the, under artificial intelligence. So this is our machine learning, we can say. Okay. So the deep learning also come under the, it is a subset, we can say it is a deep learning also come under the where, so in the machine learning part only. Okay, it is a subset of the machine learning. It is like our deep learning now. Okay, so deep learning. So and where exactly we can keep our generative AI means where, guys? So we can keep our generative AI under the deep learning only. Okay, so it is like our gen AI, we can say. Okay, so gen AI. So that simply means, so generative AI means majorly we are working with what? So neural networks only. Okay, majorly we are working with the neural networks only. So I told you the importance of the neural networks in the first class itself. So I think మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీ అంట, అంటే చాలా బాగుంటుందండి. మీకు గుర్తుందండి ఏమైనా చెప్పింది? ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే గుర్తులేదండి. Okay, so no issue, no Yeah. issue, no fine, no issue. Yeah. Now that is the same thing. We are going to work with the complete neural networks, and of course, we have to understand machine learning. We have to understand deep learning, this basic terminology. So yeah. Now majorly in this one, guys, మీకు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ. So in the deep learning, where exactly we're focusing? In the deep learning, we're having so many things will be there. For example, ANN, artificial neural networks. So next one, CNN, convolutional neural networks, and next one is like a RNN, that is like a so recurrent neural networks. Okay, CNN means the major, if you see the CNN means convolutional neural networks means, so when we work with the kind of thing, the images and videos, images and videos. Okay, so images and videos, so when we are working with the images and videos, then we have to take the so techniques and algorithms of the our CNN, okay, convolutional neural networks. So actually basically I'm also like a previously, so I'm a computer vision engineer only, so it is belong to CNN actually. So yeah, so now next one is, if you see RNN mean when you work with the text kind of data, text so like audio, okay, and so this kind of data, then we can take the techniques and algorithms of the our recurrent neural networks. Okay, so some completely, so we are, I mean, this is our main focus. Okay, this will be there, of course. So this will be there majorly, but so ఇందులో GANs discuss చేస్తామండి, major GANs and diffusion models we will discuss. But our major focus is like a so RNN, okay, recurrent neural networks. So the continuation of the advancement, when you advance the RNN with the different frameworks, so different libraries, so then we can able to
then we can say there is a generative AI actually. Okay, so we're having LLMs will be there, some frameworks will be there. So those things will be added to the, I mean, advanced with the RNN actually. Okay, so that is exactly our generative AI means. Of course, guys, I'm not going to so in depth actually. Just now in the today's class, I'm trying to cover. So you have to understand what exactly we're discussing, and where exactly we are studying actually. Okay, we are not studying. Of course, AI is also much important one actually. So artificial neural networks also much important one. So I will tell you one by one. So మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు అండి ఇవన్నీ. ఓకే, మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. First of all, let us try to see the what exactly our machine learning means. Okay, so if you can able to Google simple thing, okay, machine learning and Google is అనుకో. For example, what is machine learning? So if you see the a basic definition of the machine learning means, say machine learning ML is a type of the artificial intelligence AI. Okay, AI means so that allows computers to learn from the data and perform tasks without need explicit programming. So the exact meaning is it like it belongs to artificial intelligence, actual type of artificial intelligence. So that allows computers to learn from the data. So in this one, the most important point is one is like a data. So data is like a heart for the our machine learning, okay, or we can say our artificial intelligence application. So without data, we cannot able to do anything and perform the task without need explicitly programming. Ante, so after okay, after learning from something from the data, so then there is no need of programming something. For example, you can take any kind of artificial intelligence application. For example, so finding out the, okay, for example, you can see detecting the human beings. Okay, and we can say good examples are Tesla car is there. A Tesla car is something, one example we can say. So our for credit card fraud detection means from the in the bank, some people will be there, so they will take the loans of the, they will take the credit cards. So we can able to find out the who is a fraud, who is a not a fraud. Okay, so for this one, we will take the data, previous data, we will train the algorithm. So our next one, our algorithm can able to do the predictions without I mean, what is that need of the programming? Programming is also leదండి. Okay, so that is a simple definition of the our machine learning means. Okay, machine learning means. So మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు పార్ట్ ఇక్కడ? సో some simple thing అండి ఇక్కడ. If you can able to take the machine learning means or artificial intelligence application means, so if you can take the data, for example, నాకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉందనుకుంటండి. సో హ్యావ్ రిమెంబర్ దట్ బేబీ ఎగ్జాంపుల్? బేబీ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా అండి? బేబీ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా అండి? బేబీ గుర్తులేదా? బేబీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటాను ఎక్కడో కాడ ఐ థింక్. యా అది బేబీ టాయ్స్ దగ్గరికి వెళ్తే సేమ్ థింగ్ అండి. అండ్ ఎల్డర్లీ పర్సన్ మెడిసిన్స్ దగ్గరికి ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. యా వి విల్ పార్టీషన్. ఎస్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్ మీన్స్ సింప్లీ, so what exact how can we understand this thing mean, like it is like a baby, our A means like a baby. So baby ki for example apde let us take a 6 month baby or 1 year baby. So if you can keep a bunch of fruits in front of him, okay, in front of baby, so you ask to pick a banana from that bunch of fruits. So ఖచ్చితంగా బేబీ పిక్ చేయలేదండి, అంతే కదండి, పిక్ చేయలేదు. Okay, she don't know anything. So like she's a very infant baby, so she don't know anything about this bunch of fruits. Okay, now మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో ఫర్ దట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డేస్ వాట్ ఈస్ ద మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో యూ వాంట్ టు ట్రైన్ ఏ బేబీ నో. ఓకే, మీరు బేబీని ట్రైన్ చేయాలనుకున్నారు ఫర్ పికింగ్ అప్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్, ఓకే, సో ఫర్ నెక్స్ట్ 10 days, సో యూ హ్యావ్ షోన్ ద different kinds of banana. Okay, so for example banana తీసుకున్నారు, banana which is, so by showing the banana to the baby, so for example banana which is in the so yellow in color, so what is the very having the some length, some having the some curve, so having some different types of texture, అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి కదండి. సో based on this thing we can able to say that our baby trying to remember the patterns. If we can able to take for example yellow in color, okay, so I'm having some length, so having the something like a, so which is in the what is that round in shape kind of thing. Okay, so that is a baby is trying to, I mean, what is that, remembering the patterns of the particular what is that what is the fruit actually. So next time you are shown the apple. So apple means,
So the apple which is red in color, round in shape, okay, and that kind of patterns our baby is going to remember. So ilaga miru, so some bunch of some different types of the apples, some different types of the so bananas you are going to show to the, you are going to train with train your baby. So after 10 days, now if you can able to keep the bunch of fruits, now you can ask for your baby to pick the a banana or apple. So based on the previous knowledge, previous understanding, based on the previous patterns, okay. So for example, if you ask for the pick the apple, so what is the previous knowledge she have? For example, which is red in color, round in shape. Okay, so that is banana. So by taking that pattern, she can able to easily pick up the that what is it, apple now. Okay, so what exactly happened here, guys? సో మీరు ఏం చేశారండి ఇక్కడ ఇండోర్ ఏం చేశారండి? యూ ట్రైన్ ఏ బేబీ, మీరు బేబీని ట్రైన్ చేశారు యాక్చువల్గా. ఓకే, Yeah. సో మీరు బేబీని ట్రైన్ చేస్తానికి మీరు ఏం యూజ్ చేసుకున్నారండి అక్కడ? సమ్ డేటా, ప్రీవియస్ డేటా యూజ్ చేసుకున్నారు, సమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా యూజ్ చేసుకున్నారు మీరు. లైక్ Yes. మీ ఇంట్లో బనానాస్ ఉన్నాయి, బనానాస్ యూజ్ చేసుకున్నారు, యాపిల్స్ ఉన్నాయి, యాపిల్స్ యూజ్ చేసుకున్నారు. సో యాపిల్స్ మీకు చూపించారు. ఓకే, మీ బేబీకి చూపించడం వల్ల baby learn something, baby so can able to so remember some patterns from that, exactly from that fruit. So next day, some days after proper training, after proper training, she can able to pick up the anything, she can able to pick up the banana, she can able to pick up the so like a apple, any kind of fruit. Okay, so that is exactly we are going to do in the machine learning also. So machine learning, we can say artificial intelligence. Okay, in that we can able to similar things will be there, guys. So there will be something like a okay training phase will be there. Okay, ఇక్కడ నేను చెప్పాను డెఫినేషన్ ఏం చెప్పానండి ఇక్కడ. సో artificial intelligence that allows computer to learn from the data. So the data which is passing, it is learning from the data and perform task without needing explicit programming. సో మీరు ఒకసారి ఆ అల్గారిథం ట్రైన్ అయిన తర్వాత మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే, లైక్ our baby can able to predict anything. Like same thing, our algorithm also going to detect who are you, going to detect whether the car, whether it is a car, whether it is a cat, whether it is a bike. So next one is like a now, and also same algorithm can able to predict that whether this particular person is like a so credit card fraud or not. Okay, such kind of things we can able to perform with the help of the our so with the help of machine learning, we can able to say with the help of artificial intelligence. Okay, now so in this point you have to understand something called so training phase. Okay, machine learning లో or we can say artificial intelligence లో training phase అనేది ఉంటుందండి. Without training phase there is nothing called as a our algorithm or we can say artificial intelligence. Okay, మీకు అర్థమైందండి బేసిక్స్ చెప్పేది నేను? Yeah, yeah. Yes. Yeah. So that is exactly something like a our machine learning means. Okay, now so tell me, sir, what exactly deep learning now? So we have understood machine learning means something like a so it is going to learn from the data, that is fine. Okay, now tell me, sir, what is exactly deep learning? మీరు నేను చెప్పింది గుర్తుందా? డీప్ లెర్నింగ్ లో మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. వై హ్యూమన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ స్పీసీస్ ఇన్ ద యూనివర్స్. గుర్తుందా అండి ఏమన్నా బై ఛాన్స్? ఓకే, సో yeah, no issue, no problem only. So deep learning means first of all, I mean when you understand deep learning, first of all let us take this example. So if you can compare who is the most intelligent species in the complete universe means we can say human being. Okay, human being. Why? Because human being having the neural networks. Okay, by seeing the movie, so a human being can able to he can able to predict the what exactly going to happen in the next step. Okay, so it may be detection movie, it may be any kind of movie. So he can able to do the such a good analysis, such a good information he can able to extract from that movie. Not only from the movie, he can able to solve any kind of problem. Okay, so how it is possible means because of the having the neural networks. So when he is saying something mean, when he is seeing or watching the movie means, so for predicting the next step means, so he have to understand he need to remember, understand the previous steps also. So by taking that data from the icon, for example, how ela chustam eye to chustam kada, so from that eye he will take the information. So that will be go to where our human brain. So అక్కడి నుంచి అంటే ఐ నుంచి హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాలంటే
So some medium should be there. So that is exactly neural networks. Because of the neural networks, so neural networks will be take that information. It will analyze the data. It will learn the data. So it will enhance the data. Okay, it will pass on to the next layers of the neural networks. Of course, kadandi, in between the human eye and the our human brain, so there are some billions of the layers of the neural networks will be there. Correct? Yes, Correct కదా yes. అని చెప్పింది నేను చెప్పి కరెక్టే కదా. Yeah, Okay. and So yes, some billions of the neural networks will be there because of the presence of the billions of the neural networks. So they are keep on passing on the data. So in the keep on passing on the data, that there will be like a so enhancing of the data, analyzing the data, learning the data. So and this kind of things will be okay. So what is that will be done in the in between the neural networks. Okay. So that is the reason because of the presence of the neural networks. So human being is the most intelligent species in the our universe. Okay. So what if we can able to give the same neural networks to the our machine also. So machine also can able to think like a human being. So machine also can able to do the any kind of task. Machine also can able to solve any kind of problem. Okay. So మీరు చెప్పింది అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు. So same thing yes, yes. we are going to do. So neural networks means so these are the neural networks only. So guys, I will be discussing everything okay in detail in the upcoming classes. So in the first class itself, you have to understand these things. This is very so what is that basic things. This terminologies you have to understand. Okay. Yeah, yeah, So that is the understanding. So conventional AI systems we have discussed, right? And the generative AI system. So what is conventional AI systems and intent actually? Okay, conventional AI systems means based on the given data, it is going to learn from the data and it is going to do the some classification. Classification means what? So our algorithm can able to so classify between the whether it is a car or bike, it may be cat or dog, it may be a human being, any kind of classification we can able to do. Okay, so like predictions also. Prediction means what exactly we can say. So in the conventional AI systems, so conventional AI system means whether this particular person is like a fraud or not, like a so credit card fraud or not. So whether this particular person having the cancer or not. Okay, for example, cancer undankondi, by taking the some by giving the some input data to the our algorithm, by analyzing the for example we can able to give the blood group, body mass index, so his gender, his diabetic or not, like that, his age, his gender, his kind of, so we can able to pass on the such kind of information to the our algorithm. Our algorithm based on the previous knowledge, previous data. So it will analyze the given data and it will say that whether that particular person having the cancer or not. Okay, that is exactly called as a prediction. అతనికి సో క్యాన్సర్ ఉందా లేదా చెప్తుందండి అవర్ కన్వెన్షనల్ ఏ సిస్టమ్. లైక్ క్లాసిఫికేషన్ ఇప్పుడే చెప్పాను కానీ లైక్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ఎల్పి, క్లస్టరింగ్ ఇస్ దేర్, computer vision is there. Okay, these things are there, we will discuss one by one. So that is exactly called as a conventional AI system. So now tell me, what is generative AI system means what? So generative AI system means it is not going to exactly like it is not going to exactly predict the things, classify the things, but it is going to generate the things. Okay, so మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సి ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ద టెక్స్ట్, ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ద ఇమేజెస్. సో మనకి తెలుసు కదండి ఆల్రెడీ. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సో జనరేట్ ఏ మీన్స్ హౌ ఎగ్జాక్ట్ జనరేట్ ఏ చార్ట్ జీపీటీ చూపించానండి, ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను మీకు. చార్ట్ జీపీటీ ఎగ్జాంపుల్ చూపించానండి, మీ ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. yes, yes, yes. ఓకే, First look at picture. Yeah. సో హార్ట్ ఫ్యామిలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take we can say generate image of family in summer, for example, family in summer. So I'm giving the prompt actually. మీకు అవన్నీ generate image of family in summer, for example. Let me so చూద్దాం ఎలా వస్తుంది image. So let us see what kind of image we will get. ఇది చూసారా అండి, జిబ్లీ పోర్ట్రేట్ చూసారా అండి? Yes, and yes. So that is a one good example we can say. Okay. Okay, So okay. fully portraits. So same thing అండి, it is taking some time. Exactly. ఇంత టైం తీసుకుంటుంది.
ఓకే, నో ఇష్యూ అండి. సో ఓకే, వి విల్ డిస్కస్, చూద్దాం అండి, వస్తే చూద్దాం, ఫైన్, నో ఇష్యూ. సో దట్ ఈస్ the generating means it is not exactly so taking the input data. For example, it is taking the I mean, it is generating the new text, it is generating the new images. For example, ChatGPT is there, of course some training phase will be there. So based on the given prompt, so our ChatGPT can able to produce any kind of content, any kind of images, any kind of so what kind of things you want to do, so you can able to generate from the our ChatGPT. Okay, so what exactly I'm saying is, so we are not predicting something, we are generating something. Okay, it may be text, it may be images, it may be audio, it may be video, it may be source code. Source code means what is that? So if you can ask, able to ask for what is that, build a, for example, a portal for me, for example, we can say any kind of portal. Okay, so yeah, so our chat gpt can able to produce that kind of code for us. We can able to we can able to build our own website, our own portal kind of thing. Okay, so that is the exact things are there, generate AI. So I think guys, మీకు ఒకసారి బేసిక్స్ అన్ని మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ కావాలంటే ఐ విల్ వాట్ ఇస్ దట్, సో రికమెండ్ యూ టు సీ ద ఫస్ట్ డెమో క్లాస్. ఐ థింక్ ఒకసారి చూడండి ఒకసారి డెమో క్లాస్, మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుందండి ఇంకా. ఓకే, ఓకే, షూర్ షూర్. యూస్ కేసెస్ చూపించుంటారు ఖచ్చితంగా. సో మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది అప్పుడు. సో వన్స్ యూ సీ ద, సో ఫస్ట్ ఐ థింక్ 1 or 2 3 డెమో క్లాస్ ఆర్ దే. సో ఒకసారి చూడండి, మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది ఇంకా. ఓకే, so that is exactly called as, so something like our basics are there. We have understood what is the machine learning, what is the deep learning. Okay, what is like a generative AI, these things are there. Okay, now let us discuss something about, okay, our actual things are there. Okay, so in this process guys, I'm trying to discuss about the NLP. Okay, so now I will start with NLP. So one second, ekkada undandi discuss chesindi idena. Yeah, I think it is fine. Okay, yeah, so now as I told you, we are going to focus majorly on the RNN. After that one we will be focusing on the, so CNN. I mean, CNN means exactly we can say, so that is a generative AI concept, generative AI using the our images and videos. Okay, so generative AI means guys, it is a combination of the images, videos, audio, text, so source code, any kind of thing. So that is a thing actually. So if you're having any doubts guys, okay sir, మీ డెమో క్లాస్ చూడండి, మీకు చాలా క్లారిటీస్ వస్తాయి. ఓకే, యా, దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. నౌ సో on the today onwards we are going to discuss something about NLP. Okay, what exactly sir, we have to discuss RNN, right? Why we are discussing NLP means guys, so NLP means what? Natural language processing. Natural language processing. Okay, natural language processing. So it is generally used for the what? Text pre-processing. Okay, text pre-processing. Okay, pre-processing. Okay, so let it be. So text is pre-processing. So first of all you have to understand what is the processing first of all. Okay, so processing ante ఏంటి first of all. So now guys, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు we are discussing something. Okay, we are discussing something, we can able to understand everything. For example, if I ask something like in the human language, for example, so if I ask something like hi how are you means hi how are you. Okay, hi how are you. If I ask you means, for example, if I'm asking you means as a human being, you can easily understand this thing like hi how are you. Okay, మీరు రిప్లై చేస్తారు, I'm very good like that, you can able to reply to me. But so can we pass on same data to our computer? మనకి ఇప్పుడు డేటాని నేను నా కంప్యూటర్కి ఇచ్చాను అనుకోండి, కెన్ అవర్ కంప్యూటర్ కెన్ ఏబుల్ అండర్స్టాండ్ హాయ్ హౌ ఆర్ యూ? మీకు అర్థమవుతుందంటారా? No, it won't. It won't, right? For sure it won't. So it is a human language. Okay, Yes, so our yes. computer cannot able to understand so this kind of hi how are you hi how are you kind of text. But our computer can able to understand Ones and zeros. something like a numericals, some ones and zeros. Yes. Numericals can able to understand. అంటే మనకి Yeah. మన కంప్యూటర్ కి అర్థమయ్యేది న్యూమరికల్స్ మాత్రమే. ఓకే, సో Yeah. our computer cannot able to understand so what is the text, this kind of text can able to understand.
So our computer can able to understand only zeros and ones, like our numerical data only. Okay, so that is exactly called as the processing. Okay, in that one processing, we're having a number of techniques are there, guys. Okay, chala techniques ఉన్నాయి. So we will discuss. So first of all, you have to understand what is the text pre-processing. Okay, I'm telling you, NLP is a natural language processing. Natural language processing means our so మన natural గా ఏం మాట్లాడుతున్నామో అదే అండి. Let us, if we can take English language, Hindi language, so our Arabic language, any kind of language we can take. What is that is the natural language processing. So now, so this is generally we are using the NLP for the what is the purpose? Text pre-processing. Ultimately, guys, ultimately we are going to take the RNN algorithm help only. Algorithms are present in where? So we can take so RNN, okay, RNN algorithm, for example, so transformers, okay, transformers and BERT. So these are the and the GPT. Okay, GPT. So these are the some of the algorithms are there. Okay, algorithm, ultimately we are passing our data to the algorithm. So guys, one more thing, sorry, I forget to mention this thing. So okay నిమిషం అండి. So how the machine learning is discuss చేస్తున్నాం కదండి. So it will be helpful in the NLP also. So yeah, so now if you see how the machine is going to learn, for example, first of all, okay, how the data will be there. Okay, ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ some students are there, students are there, some students are there. So for example, students law, let us take a student. I need to tell the based on the some data. I need to tell that that particular student is pass or fail. Okay, so student one is there. Student one is there. Let us take a student one. Let us take a the number of not exactly student one. Let us take some columns. Okay, let us take some input features. Okay, so number of study hours. Okay, study hours. Next one is number of study hours, right? Next thing is we can take so number of okay, number of playing hours. Playing hours. ఇది అర్థమవుతుంది మీకు చాలా ఈజీ అవుతుందండి. నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ అవర్స్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ ఈస్ సో నెంబర్ ఆఫ్ సో స్లీపింగ్ అవర్స్. Okay, so next they based on this thing I need to tell that this particular student is pass or fail. Okay, ఇప్పుడు నేను చెప్పాలండి, ఎలా చెప్పొచ్చండి. సో I will give the some data here. Okay, ఒక డేటా ఇస్తానండి. For example, one student is there, his number of study hours are something like a, for example, 6 hours per day. Okay, ఇది ఎక్స్టెండ్ చేయాలండి యాక్చువల్గా. 1 second. Yeah, okay, we can able to do. So number of study hours are 6 hours. Number of playings are like the okay 2 hours. And the next one is so number of okay, it is disturbing me, no issue. Let us try to see here. చూద్దాం ఒకసారి. So number of okay. Okay, so now number of study hours are something like a so 6 hours. Number of playing hours are 2 hours, and number of sleeping hours are like a, let us take a 10 hours. Okay, now I can say the not 10 hours exactly, we can say. So for example, number of sleeping hours, let us take 6 hours. Now based on these input features, I can able to say that this particular person is a pass. He's a pass. So let us take some other features. Okay, I'm not taking this box exactly. So now these are student number one. Let us take student two here. So number of study hours are like a just like a 3 hours only. Let us take 2 hours. Let us take 2 hours. So number of playing hours are like a 5 hours. Number of sleeping hours are like, for example, 10 hours. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ స్టూడెంట్ పాస్ అవుతారా ఫెయిల్ అవుతారా? Okay, our comment is saying that my comment is let us take he's a failed person. Okay, he's a failed person. He's failing. Why? Because he's spending too much on the some other things. Okay, in the sleeping and he's playing, not on the exact studies. So let us take some other data. So how exactly our algorithm is going to learn means, so there is a two terms, important terms are there, guys. So there is like an input feature and output feature.
Okay, input features and output features are there. So input feature, input underscore features, features, features. Okay, input features also we can able to call as a independent features, independent features. Okay, and there is a one more thing is like we can able to call output feature, output underscore feature. So we can able to call output feature as a dependent feature, dependent feature. So now tell me, features means in this case it is a columns ante kadante, columns kadante features ante. Okay, now if you can able to see here, okay, if you can able to see here, input features are there and output features are there. Okay, I will pass on some input features to the algorithm. Okay, my out, I mean based on the input feature, my algorithm need to tell that what are the output features. Okay, let us take this example. So number of study hours, number of playing hours, number of sleeping hours. So these three are the like our input features, or we can able to say independent features. Correct. Now pass or fail, this is like our output feature. Okay, we can able to say this output feature as a independent feature. Why I'm telling that, why I'm saying that this is like a our pass or fail feature is like a different feature. Why exactly ఎందుకంటే ఇది డిపెండెంట్ ఫీచర్ చెప్పండి ఒకసారి. It depends on the values, right? It is depending on the remaining these input features. As number of study Yeah. hours this depend అయింది, number of playing hours may depend అయింది, number of sleeping hours depend. ఈ values బట్టి నాకు whether we can able to say that particular person is a pass or fail. ఓకే, ఇది అర్థమైందా క్లియర్ గా? అర్థమైందా అండి క్లియర్ గా మీకు? Yes and yes. Okay, so ultimately what I'm saying is for the algorithm, so there will be like input features will be there, output features will be there. So for example, let us see. So I think I do have some data with me. So okay నిమిషం ఆగండి, let us see this thing. So let us go for the documents, any kind of data. Okay, I'm taking some data here, complete to this one. So morning batch, not this one, this one. Next one is something like advanced data. Yeah. So let us take a, so some sales sample data is there. Let us take a data set here. So sales data is there. Okay, I'm having a sales data. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. So for example, sales data is there. So I'm having a transaction ID is there, date is there, product category is there, so product name is there, so unit sold, unit price, total revenue, so region, so payment method is there. So ఒకసారి నాకు చెప్పగలుగుతారా? So now what are the input features and what are the output feature? చెప్పగలుగుతారా నాకు, చూసి చెప్పగలుగుతారా? Any idea? Just I mean Total revenue will be output. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. ఎట్లా చెప్పారు చెప్పండి. అంటే ఇవన్నీ ఇన్పుట్స్ ఇస్తేనే మెయిన్ దానిపైన డిపెండ్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ. Yeah, very good, Sai. Super understood. Yeah. So that is same thing, guys. Okay. Now, date is important. Product category is important as input. Product name is very important. So unit sold is important. Unit price is important, and region also important. And payment method is also important. Okay, payment method is of course okay. That's important. But let us take this thing. So based on this thing, we are saying that we are predicting the total revenue. Okay. ఒకవేళ చూడండి ఇక్కడ, ఒకవేళ so iPhone ante means ante iPhone having some good value, good price will be there. So like that. So these are the input features which are predicting the what. Based on these input features, our total revenue will change. Correct? So that is exactly we are trying to do. So what exactly happening means now, sir, tell me, sir, what exactly we are trying to discuss here. If we discuss చేస్తున్నామంటే అండి, so here our algorithm, I mean, how many entries are there here? So how many entries are there? Control A. So one second, select all these things and controls this one, right? So like a 241 entries are there. I'm having a 241. So observations are there. So this is the exact data we're passing on to whom? Our algorithm. Okay. Now what exact algorithm is doing is, so algorithm అది ఏదైనా algorithm అవ్వచ్చండి. So let us take generalized algorithm now. Algorithm చూస్తుందంటే for example, okay. So first it will try to see the first one. Okay, ఇక్కడ వస్తుంది. So transaction is this one, date is this much,
electronic good. iPhone 14 Pro Max or iPhone 14 Pro Max is like a so product name, unit sold, okay, so unit price. So మనం ఇది ఇవ్వట్లేదు, ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ అవుట్పుట్ ఫీచర్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ వన్. సో అంటే మనం ముందే డివైడ్ చేస్తామండి, ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ముందే డివైడ్ చేస్తాము, ఇక్కడ మనకి అన్ని ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, ఓకే. లాస్ట్ లో మనకి దీన్ని బట్టి మనం లాస్ట్ లో ఒకటి ఇస్తాము, అది అవుట్పుట్ ఫీచర్, ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, డేట్, ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ, ప్రొడక్ట్ నేమ్, యూనిట్ సోల్డ్, యూనిట్ ప్రైస్, రీజియన్, పేమెంట్ మెథడ్. సో దీస్ ఆర్ కమాండర్ వేర్ ఇన్పుట్ ఫీచర్ మనం ముందుకు ఇస్తాం. వీటన్నిటి బట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో అవర్ అల్గోరిథం విల్ సీ ఆల్ దిస్ ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్. నౌ వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ వాల్యూ, రెవెన్యూ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ చూసుకుంటుంది, ఓకే. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఐటరేషన్ వీ కెన్ సే. సో సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఏముందంటే దిస్ వన్. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, డేట్, product category, product name, unit sold, unit price, region, payment method, what is the revenue. Ilaga it will be iterating over the all the 241 observation. In this case we are having a 241 observations only, but if we can take the good data sets, it may have the 10,000 data set, 10,000 observations, 50,000 observations will be there. అంటే అల్గారిథం అనేది ఏం చేస్తుందండి, ఇట్ విల్ గో టు ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అబ్జర్వేషన్. అబ్జర్వేషన్ మీన్స్ వీ కెన్ సే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో. హియర్ రోకి వెళ్తుంది, ఇన్పుట్ ఫీచర్ చూస్తుంది, అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ సీ ద అవుట్పుట్ ఫీచర్. ఇది అర్థమైందా, చెప్పింది అర్థమైందా మీకు ఇక్కడ? క్లియరా? ఇదే చెప్పింది అర్థమైందా? యా సార్. చూసి ఏం చేస్తుంది సార్? ఓకే చూస్తుంది, రైట్. ఇప్పుడు చూసి ఏం చేస్తుంది అది? ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు సంథింగ్. ఇప్పుడు చూస్తుంది, చూసి నేర్చుకోవాలి, చూసి ఏం చేయాలండి, ఇట్ హ్యాస్ టు లెర్న్ సంథింగ్, లెర్న్ సంథింగ్. ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకోవాలి. అది నేర్చుకుంటే ఓకే, నేర్చుకుంది సార్, బాగానే నేర్చుకుంది సార్. ఇప్పుడు మన బేబీ ఎలా అయితే బనానాస్ అన్న బేబీ యాపిల్ చూసి నేర్చుకుందో, నేను టెస్ట్ పెడతాను పక్క అల్గోరిథంకి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు అర్థమవుతుంది, క్లారిటీగా చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, నా అల్గోరిథం అనేది ట్రైన్ అయిపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ వెల్ ట్రైన్డ్ ఆన్ ద గివెన్ డేటా సెట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలండి, ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేయాలి నా అల్గోరిథం, అంతే కదా. టెస్ట్ చేస్తేనే నాకు నా అల్గోరిథం ప్రాపర్ గా ట్రైన్ అయిందో లేదో తెలుస్తుంది, అంతే కదండి. ఓకే, I will do the testing part. So this is exactly called as a training phase. So this is exactly called as testing phase, we can say. సో టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో మనం ఏం చేస్తామని చెప్పండి ఒకసారి, మీకు అంటే ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి నీడ్ టు ప్రెడిక్ట్. టోటల్ రెవెన్యూ, రైట్? టోటల్ రెవెన్యూ ప్రెడిక్ట్ చేయాలి. సో టోటల్ రెవెన్యూకి మనం ఏం ఇవ్వాలండి? ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ ఇవ్వాలి, కరెక్ట్? సో నేను ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ వన్ is like I will give my so transaction ID, date, okay, those are not much important అండి, let us keep those things. సో నా ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ ఇస్తాను, ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఇస్తాను, ఓకే, అది ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్. యూనిట్ సోల్డ్ ఇస్తాను, యూనిట్ ప్రైస్ ఇస్తాను. సో రీజన్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అంతే కదండి, రీజన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. సో పేమెంట్ మెథడ్ ఇస్తాను. సో వీటన్నిటి బట్టి నేను ఏమడుగుతున్నానంటే, నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు రెవెన్యూ ఏంటి ఇక్కడ. సో హియర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్, ఇక్కడైతే మనం ఏదైతే డేటా అని వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ, ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రొడక్ట్, సో యూనిట్ సోల్డ్, యూనిట్ ప్రైస్, సో రీజన్, ఇవన్నీ ఇస్తున్నామని, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి. సో ఇక్కడైతే ఏ డేటా పాస్ చేస్తున్నామో విచ్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ద ట్రైనింగ్ డేటా, ఓకే, విచ్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద ట్రైనింగ్. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ డేటాని ఆల్రెడీ అల్గోరిథం చూసేసింది, కరెక్ట్ కదండి, ఆల్రెడీ చూసేసింది. ట్రైన్ డేటా పార్ట్ అయితే ఈజీగా చెప్పగలుగుతుంది, ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతుంది ఈజీగా, అది రెవెన్యూ ఏంటంటే ఏంటో, ఓకే. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ విల్ పాస్ ఆన్ ద న్యూ డేటా పాస్ చేస్తాను. ఇక్కడ ప్రతి నా ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్ లో న్యూ డేటా పాస్ చేస్తాను. ఈ డేటా బట్టి అవర్ అల్గోరిథం ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద అవర్ రెవెన్యూ వాల్యూ, ఓకే. నా ఇక్కడ సార్ నాకు చెప్పండి సార్, నాకు ఓకే, ఇక్కడ మధ్యలో ఒక పాయింట్ మిస్ అయిపోతుంది సార్. నా ట్రైనింగ్ అయింది, అల్గోరిథం నేర్చుకొని ఏం చేసింది, ఇక్కడ సమ్ ప్యాటర్న్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది. ఈ కంప్లీట్ డేటా ఇచ్చాను కదా, ఈ డేటా నుంచి ఒక ప్యాటర్న్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది నాకు, ఓకే. ప్యాటర్న్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ ప్యాటర్న్ తోటే నాకు ఎప్పుడైతే నేను న్యూ డేటా పాస్ చేస్తానో, బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రైన్డ్ ప్యాటర్న్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద వాల్యూ, ఓకే. సో
టు బి మోర్ ప్రిసైజ్, ఇంకా ప్రిసైజ్ కావాలని ఆన్సర్. ఓకే, సో లెట్ us టేక్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ. ఓకే, నేను అల్గారిథం చెప్తున్నాను కదండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి అల్గారిథం ఏంటేంటో. సో నేను చూడండి ఇక్కడ. సో దెర్ ఇస్ అ వన్ ఫేమస్ అల్గారిథం ఇస్ లైక్ y = mx + c. ఇది తెలిసి ఉండొచ్చు మీకు. ఓకే, y = mx + c. చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. సో y = mx + c is the one algorithm I'm having. So y is like my output feature. Okay, the output అండి. And so and x is like my input feature. Okay, so x is like input feature. We can able to say that y is like our total revenue and x is value is like our product category. So you can multiple values ఇస్తాం అంటే m x1 x2 x3 అలా ఇచ్చేస్తాం మనం. Okay, so like that. So product category, product name, unit sold, unit price, total revenue, so and revenue, DGN, payment. These are like input features, right? So I'm saying that y is like our output feature and x is like our input feature. Now ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, now tell me sir what exactly pattern means. Pattern అంటే ఏంటి సార్ చెప్పండి. ఓకే, నాకు ఇక్కడ చూడండి, నాకు y కి అవుట్పుట్ రావాలంటే ఏం చేయాలండి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు x వాల్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 and 5. ఫర్ సమ్ నాకు x వాల్యూస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో m నెంబర్ ఆఫ్ ఒక 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు m ఇంటూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take ఫస్ట్ ఎంట్రీ m ఇంటూ 1, x is 1, రైట్? లెట్ us take 1 అండ్ ప్లస్ c. ఇప్పుడు చెప్పండి, నాకు y కి ఒక వాల్యూ రావాలి. y కి వాల్యూ రావాలంటే ఏం చేయాలండి? ఇక్కడ చెప్పండి నాకు ఒకసారి. y కి అవుట్పుట్ ఒక న్యూమరికల్ అవుట్పుట్ వాల్యూ రావాలి. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్ వి కెన్ డు? చెప్పండి ప్లీజ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తే నాకు ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ వస్తుంది నాకు? అవి MNC తో ఏదన్నా వాల్యూ రీప్లేస్ చేయాలి. యా కరెక్ట్ అండి. సో m Like ని m is దీంతో variable సబ్స్టిట్యూట్ and చేసి c ఏదో is ఒక వాల్యూ, ఒక variable. న్యూమరికల్ వాల్యూ Yeah. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు Yeah. అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. సేమ్ థింగ్, కరెక్ట్? Yeah. Yeah. ఇప్పుడు m కి c కి ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలి? ఓకే, m కి c కి ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలి? Unit sold and unit price. యూనిట్ సోల్డ్, యూనిట్ ప్రైస్ ఇవ్వండి, ఎక్స్ వాల్యూసే. Okay. ఎక్స్ వాల్యూసే ఇవన్నీ ఎక్స్ వాల్యూసే. మీకు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ట్రైనింగ్ ఫేజ్ లో వైల్ అల్గోరిథం ఇస్ గోయింగ్ టు ట్రైన్, రైట్? సో బై కంప్లీట్లీ seeing this data, so it is going to find some pattern, right? So based on the pattern, so it will assign some optimal value to the m value, it will assign some optimal value to the c value. Okay, optimal value find out just m value ki c value ki. Okay, so now let us take our algorithm. I mean in the training phase we got the the optimal value for the m value is 2. Okay, and optimal value for the c value is like what is that? 1. For example, let us take 1. Now let us take first feature is what? For example, product category అనుకోండి. ఒక product category I'm having a 1. So what is the m value already is there? 2 into 1 plus what is c value? Optimal c value 1 again. So 2 plus 1 is 2 plus 1 2 into 1 is 2 plus 1 is 3. Now we got the output. Now we got the revenue here. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందని క్లారిటీగా చెప్పింది? Yes. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్యాటర్న్ ఫైండింగ్. ఆఫ్ కోర్స్ గైస్ ఇట్ ఇస్ వెరీ గ్లిమ్స్ ఓన్లీ, మీకు గ్లిమ్స్ ఇచ్చానండి, ఇంకా చాలా డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, మీకు నేను ట్రైనింగ్ అంటున్నాను, టెస్టింగ్ అంటున్నాను. సో ఇవన్నీ ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా జరిగేది ఏంటి, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరిగేది ఏంటి అని చెప్పేసి జస్ట్ గ్లిమ్స్ ఇచ్చాను అంతే మీకు. బట్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ క్లాసెస్ సో వీ విల్ బి లెర్నింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ గైస్. ఓకే, సో దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రైనింగ్ విల్ బి దేర్. ట్రైనింగ్ ఫేజ్ లో మీకు ఏమవుతుందంటే ప్యాటర్న్స్ ఫైండ్ అవుతాయి. ప్యాటర్న్స్ ఫైండ్ అవడం అంటే సో algorithm having some this kind of thing like mx plus c ఉంది కదండి. సో ఎక్స్ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది. ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ, ప్రొడక్ట్ నేమ్, సో యూనిట్ సోల్డ్, యూనిట్ ప్రైస్, రీజియన్, పేమెంట్ మెథడ్, వీటన్నిటి బట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం? టోటల్ రెవెన్యూని ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వై వాల్యూ హియర్. నౌ ఎం వాల్యూ సి వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఎం వాల్యూ సి వాల్యూ ఎంత ఆప్టిమల్ గా మనం అసైన్ చేస్తే, అంటే ట్రైనింగ్ లో నేర్చుకుంటే ఆ ప్యాటర్న్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, ఎప్పుడైతే మనం న్యూ డేటా పాస్ ఆన్ చేస్తామో అది అంత అక్యురేట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. అంతే కదండి? చెప్పేది అర్థమైందా? సో ఎంత ఆప్టిమల్ వాల్యూ ఇస్తే, సో ఇన్ కేస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వెన్ వి పాస్ ఆన్ ద న్యూ డేటా టు ద అవర్ అల్గారిథం, సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వాల్యూస్ లైక్ న్యూ
product category, new product name, ఎక్కడ new data pass on చేస్తామో, so it is going to give the almost like accurate revenue, total revenue for the particular category, particular so input data. Okay, so that is exactly going to happen in the training phase, guys. So you don't worry, guys, నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను ట్రైనింగ్ ఫేజ్ లో, అంటే డీప్ లెర్నింగ్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం ట్రైనింగ్ ఫేజ్. సో యూ డోంట్ వరీ. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ద సంథింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అబౌట్ ద ట్రైనింగ్, వాట్ ఇస్ ద టెస్టింగ్, సో వాట్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్స్. ఓకే, దీస్ థింగ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఐ థింక్ అర్థమైందా అండి? సో ఇట్ మే బి వెరీ న్యూ టు యూ, మీకు చాలా కొత్తగా ఉండొచ్చు, అంతా కొత్తగా ఉంది కదండి, చాలా అంతేనా, కొత్తగా అనిపిస్తుందా? ఓకే, అంతే కదండి. ఓకే, చాలా కొత్తగా ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద, సో యూ డోంట్ వరీ. సో ట్రైనింగ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా అవుతుందని చెప్పేసి నేను కంప్లీట్ క్లాస్ తీసుకుంటానండి. సో బై టేకింగ్ ద సో అల్గారిథం తీసుకొని న్యూమరికల్ గా సాల్వ్ చేస్తూ, సో డేటాను చూసుకుంటూ నేను మీకు సాల్వ్ చేస్తాను, అప్పుడు మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో that is the understanding in this training and training and testing of these things. I mean training phase and testing phase, so how finding out the pattern of these things here. Okay, yeah, so let us come back once again. Okay, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో లైక్ దట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్, ఇప్పుడు చూడండి మన అల్గారిథం వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 ఉన్నాడు, నెంబర్ ఆఫ్ స్టడీ అవర్స్ ఏంటి 6 hours, నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ అవర్స్ ఏంటి 2 hours, నెంబర్ ఆఫ్ స్లీపింగ్ అవర్స్ ఏంటండి సో 6 hours అగైన్. సో ఇక్కడ మనం పాస్ అని ఇచ్చాం, అట్లా ఒక 10,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చాము. సో మనకి ఆల్రెడీ పాస్ ఫెయిల్ ముందు డిఫైన్ చేసి ఇచ్చాము, లైక్ దట్ ఇన్ దిస్ వే. ఇక్కడ టోటల్ రెవెన్యూ ఎలాగైతే ఇచ్చేసామో అలాగే సేమ్ ఇన్పుట్ డేటా ట్రైనింగ్ కోసం అనేది ఒక 1000 అబ్జర్వేషన్స్ మనం ముందే ఇచ్చేసాం. సో అల్గారిథము నెంబర్ ఆఫ్ స్టడీ అవర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ అవర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ స్లీపింగ్ అవర్స్ అన్నిటిని ఫైండ్ అవుట్ చూసుకొని, సో అది పాస్ ఆఫ్ ఎలా చూసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, అంటే ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ కి. సో అల్టిమేట్ గా ఒక న్యూ పర్సన్ వచ్చాడు, అతను చాలా డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, అతను ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ మనం ఇచ్చేసాం. అతను ఇన్ అవర్స్ చదువుతున్నాడు, ఇన్ అవర్స్ అంటే ప్లే చేస్తున్నాడు, ఇన్ అవర్స్ పడుకుంటున్నాడు. ఓకే, ఈ స్లీపింగ్. నౌ టెల్ మీ అల్గారిథం ఏమి ఇస్తుందో చూడాలి. ఓకే, ఇట్ మే బి గివింగ్ ద పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. ఓకే, how can algorithm can able to say that pass or fail means by finding the patterns. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం కదా. ఓకే, by giving the optimal values to the algorithm. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ అది చెప్పాలంటే, సో we can able to say that, so that is exactly, I mean what is that, the particular person is a pass or fail. ఓకే, సో ఇందులో మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చాలా అర్థం కావాల్సిన ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ అర్థం కావాలి, అవుట్పుట్ ఫీచర్స్ అర్థం కావాలి. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ ఫీచర్ అంటే మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైంది ఐ థింక్. ఓకే అండి, అర్థమైంది కదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we can say that if you want to understand one more example, so one person is there, I need to tell that particular person having the cancer or not. Okay, so same thing, I'm giving the blood group here, his body mass index, so he's like something like he's diabetic or not, his gender, he's like that. I will give the something like so some input data. At the end of the day I need to say that, so yes or no. Okay, yes or no, whether that particular person having the cancer or not. Okay, same thing, based on this data, this is like our dependent feature and these are remaining things are like independent features. Correct? So that is the main terminology you have to understand in this class actually. Okay, I think you got some background of the what is the machine learning, what is the deep learning, so what is how the training phase will be there, how the testing phase will be there. Okay, so guys, it's a very first class of the generative AI, right? So you don't worry. So while in the upcoming classes I'm going to do the so many projects, so many examples I will be discussing, so you will be getting the better knowledge in that thing. Okay, so you don't worry. Okay. So I will start the basics of the NLP. I told you, right, NLP is natural language processing. I'm starting from this point. NLP ni start చేస్తానండి. NLP నేర్చుకున్నామంటే then we can start our RNN program, I mean RNN concepts. Okay, like what is exact recurrent neural networks. Okay, after that what is the LLMs, అలా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. Okay, so our starting point is like NLP, natural language processing. So what are the techniques are there? So I told you processing. In the processing we're having n number of techniques are there. For example, so you can take so natural language processing lo, for example manaki indulo okay number of students to part, for example I'm having a comma, special characters, so manaki ivanni unnai, ivan తీసుకుంటుందా అండి algorithm?
ఓకే, నో. కామర్స్ ఉన్నాయి, ఎట్ ది డేట్ సమ్ ఇది ఉంది, చాలా డిఫరెంట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, కోలన్ ఉంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. Yes. Algorithm not going to take those kind of things. Okay, Yes, yes, yes. then we have to do the text pre-processing. Text pre-processing means, so it is like a garbage data. Initially it will be looking like a garbage data. Okay, so and again we have to clean this data. Okay, that is exactly we are doing in the text pre-processing. So n number of techniques will be there, guys. So in the tomorrow's class we will discuss what are the techniques involved in the text pre-processing. After that one we will see the what intuition behind the each and every, so text pre-processing technique. Okay, implementation part, okay, mathematical part, everything we will see in the, so in the from the, okay, next class onwards. ఓకే, సో Okay, okay. ఒక్కసారి Yeah. నా సజెషన్ ఏంటంటే, రేపు మీకు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి మీరు నేను చెప్పిన డెమో క్లాస్ ఒకసారి వినండి, మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. Okay, okay, ఓకే, okay. సో అందులో చాలా ఎలాబరేట్ డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, 1 or 2 క్లాసెస్ చూడండి, థర్డ్ క్లాస్ కూడా ఇంపార్టెంట్, 3 క్లాసెస్ చూడండి ఒకసారి ఫాస్ట్ గా, ఒక 2, సో కొంచెం స్పీడ్ లో పెట్టుకొని చూడండి ఒకసారి. Okay, okay. ఓకేనా Sure. అండి? సో బట్ Yeah. టుమారో, ఫ్రమ్ ద టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద ఎన్ఎల్పి స్టార్ట్ చేస్తానండి. సో ఎన్ఎల్పిని స్టార్ట్ చేసి మనం ఆల్మోస్ట్ ఎన్ఎల్పి విల్ టేక్ ఐ థింక్ సో 5 days, ఐ థింక్ 4 to 5 days విల్ టేక్. సో అంతే అండి, 4 to 5 days లో మ్యాక్స్ 6 days తీసుకుంటుంది కావచ్చు. ఓకే, సో Okay. దట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ అండి. Okay, okay, okay. ఇప్పటి నుంచి కొంచెం మీకు ఇంకా ఉంటుందండి, చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, చూడండి, మీరు ప్రిపేర్ అయిపోండి మీరు ఇంకా. ఓకే, Sure, sure. And గ్రేట్ అండి. yeah. థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. Uh, yeah, we can wind up. Yeah, thank you. Thank you, Getanjali. Thank you. Good luck. థ్యాంక్స్. Thank you.